Hi, this is Miss Palomino from Highlandtown Elementary Middle School, number 237. This is Middle School ESOL, and today is May 6th, 2020. We're going to continue learning about the body, but today we're going to learn what you can say to a doctor if you think you might have coronavirus. Vamos a aprender lo que puede decir a un doctor si crees que tiene coronavirus, o también lo que alguien que conoce puede decir si ellos piensan que tienen coronavirus. All right, so yesterday was Tuesday, May 5th, 2020. Today is Wednesday, May 6th, 2020. And tomorrow will be Thursday, May 7th, 2020. The weather in Baltimore today, the high temperature will be 58 degrees. The low temperature will be 47 degrees, and today it will rain. So for this activity, you will need a piece of paper and a pencil. And we're going to do another dictation. So on your paper, you will write the date, May 5th, 2020, and the word dictation. And just like every day, I'm going to spell a word, and you are going to write what you hear. Voy a deletrear una palabra y vas a escribir lo que escuchas. All right, number 1. C O U G H. Number 2. S N E E Z E. Number 3. B R E A T H E. So number 1 is cough, cough, cough. Number 2 is sneeze, sneeze, sneeze. Number 3 is breathe, breathe, breathe. So cough, 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 sneeze, 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 breathe, breathe, breathe. Breathe significa respirar. Breathe. All right. Our objective today is I can describe the symptoms of coronavirus using sentence frames. I can describe the symptoms of coronavirus using sentence frames. Yo puedo describir las síntomas de coronavirus utilizando sentence frames. Y eso es importante porque tal vez si tú tienes que ir al doctor o alguien que conoce tiene que ir al doctor y tiene que explicar sus síntomas, pueden hacerlo en inglés. Y hoy día vamos a aprender cómo explicar a un doctor que tus symptoms. All right, so we are going to listen, we are going to speak, we are going to read, we are going to write, we are going to text or email a photo of our work to Miss Palomino, or si quieren o si pueden, we are going to turn in our work on Google Classroom. Entonces al final tu trabajo va a aparecer algo así. So I have, I have, I have, I have, I have, y hay un espacio después de cada I have donde vas a llenar una frase o una palabra que es un síntoma de coronavirus. I have significa yo tengo. Entonces eso dice yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. I have, I have, I have, I have, I have. A fever, a fever, a fever. Fever significa fiebre, fever. Ay, este es mi perro. Fever, fever. A cough,
a cough, a cough. Shortness of breath, shortness of breath, shortness of breath. Eso significa dificultad para respirar. Shortness of breath. Dificultad para respirar. Shortness of breath. Chills, chills, chills. Resfriado. Chills, chills, chills. Resfriado. Muscle pain, muscle pain, muscle pain. Dolor muscular. Muscle pain, muscle pain. Dolor muscular. A headache, a headache, a headache. Dolor de cabeza. A headache. A sore throat, a sore throat, a sore throat. Dolor de garganta. A sore throat. Entonces, esas son síntomas de coronavirus, pero si tienen algunas de esos, no significa que seguramente tienes coronavirus. Esos solo son unas síntomas de coronavirus. A fever, a cough, shortness of breath, chills, muscle pain, a headache, a sore throat. Entonces, you can tell the doctor, puede decir al doctor, you can tell the doctor, I have a fever. I have a fever. I have a fever. Tengo fiebre. I have a fever. I have a cough. I have a cough. I have a cough. Tengo tos. I have shortness of breath. I have shortness of breath. I have shortness of breath. Tengo dificultad para respirar. I have chills. I have chills. I have chills. Estoy resfriado. I have chills. I have muscle pain. I have muscle pain. I have muscle pain. Tengo dolor muscular. I have muscle pain. I have a headache. I have a headache. I have a headache. Tengo dolor de cabeza. I have a headache. I have a sore throat. I have a sore throat. I have a sore throat. Tengo dolor de garganta. I have a sore throat. Entonces tu papel debe parecer algo así. I have, I have, I have, I have, I have. Les voy a mostrar unas fotos y vas a llenar las frases con la palabra correcta que corresponde con la foto que les voy a mostrar. So number 1, I have, y termina la frase. I have, la foto está mostrando cuál síntoma. I have. Number 2, I have, I have, I have. Y esas fotos están mostrando cuál síntoma de coronavirus. Number 3, I have, I have, I have. ¿Cuál síntoma de coronavirus? Llena la frase con la palabra correcta. Number 3, I have, I have, I have. ¿Cuál síntoma de coronavirus? And number 5, I have,
I have. ¿Cuál síntoma de coronavirus está mostrando en esas fotos? So your paper should look like this. Tu papel debe parecer algo así, pero con las palabras que corresponden con las fotos. So number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Y eso es tu trabajo que vas a entregar por Google Classroom o con una foto y me puede enviar por email o por WhatsApp. So take a photo of your work. Send the photo to Miss Palomino for email or through WhatsApp, and you can also turn it in on Google Classroom. Questions, want to talk? You can call or text Miss Palomino from 10 a.m. to 2 p.m. Monday through Friday. Hágame saber si tienen algunas preguntas. All right, and I'll talk to you tomorrow. Bye. Have a good day.